ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಂಗ ಬಡಗ ಮಂದ ವಿಮೆನ್ದುವೆ 54வது ಸೆಷನ್. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನಂಗೆ ಇನ್ನಾಗಟ್ಟ ನಂಗೆ ಬಡಗ ಮಂದ ವಿಮೆನ್ದು ನಂಗೆ ಏನೇನೋ ಇದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, புக் ரைட்டிங், கான்டென்ட் ரைட்டிங் அதமாக்க வந்து நாங்க நிறைய கேரியர் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் வந்து நாங்க ನೋಡಿದೋ. ಸೊ ಅದುವೆ ಇಂದು ನಂಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲ್. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾ ನಂಗ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ಲೆ ಇದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಗ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮಕ್ಕೆ நிறைய ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಬಂದು ಅನ್ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ நிறைய ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಡದೆ. ಸೊ ಇಂದು ಬಂದು ನಂಗೆ ಸರ್ ದಾರಿ ಇದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಾವನಾ ಜಾನಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಕ್ಕ ಬಂದು ಕುರ್ತಗುಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ. ಅವಕ್ಕ ಈಗ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ್ವೆ ಚಾರ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಂದು ರೀಜನಲ್ ವಿಶುವಲ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರಾ ಸೌತ್ ಏರಿಯಾ ರೀಜನ್ ಬಂದು ಅವಕ್ಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಗಗ ಇಂದ ಪಾವನಾ ಜಾನಕಿ ಬಂದು ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪತಿ ಏನ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹಾಯ್ ಪಾವನಾ. Hello, hi. Ellaga, Welcome. thank you so much. I'm happy to be a part of such an itmakondu forum na part ಆಯ್ಬದೆ ಎಂಬುದು it's really big. So thank you so much. First I should thank Kausali Akka. I think Akka is the one who got me into this. So thank you so much for giving me this huge opportunity of talking to people and explaining about retail. ಪಾವನಾ, இந்த அப்புறம் சந்தோஷம் நீங்க இங்க எங்க கூட ಇಬ್ಬದು. ನಿಂಗ ಈ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎತ್ತ ನಿಂಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಎತ್ತ ನಿಂಗ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿ ಕುಚಿಟ್ ಈಗ ಹೇಗ್ವಿ ಹಂಗಾಗ? Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ತಾನು ರಿಟೇಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಐ ಗ್ರೂ ಅಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲ್. ತಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಸೊ ತನಗ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫನಿ ಸ್ಟೋರಿ. ತನಗ ಸರ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ಡಿಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗ್ತು. ಸೊ ತಾ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂದಾರ. ಸೊ ಆಗ ಬಂದು ಸರಿ ಇದು ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಸೀನ್ ಎಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಬಿ ಈಗ ನಂಗೆ ಔಟ್ಲುಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಹೆಡ್ ಏಕ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ನನಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಬಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತಮಾಕ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಡೂ ದಿಸ್. So that's how I got into retail. And also it's not I'm not this one but upper doctor adla kunu seti doctor adara ade makondu influence ta bandu retail ibodu apne enagu ade I think adu nodi ade palagi I got into retail. ಓಕೆ, ಅದು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಲೈಕ್ ನಾ ಏದಂಗೆ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಎತ್ತೆ ಇದೇ ಬಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಸೊ நிறைய பேர் இன்ன பத்தி கேட்பதில்ல, அறிய இல்ல கண்டிப்பாவே நீங்க ஏன் இருந்தாரு மேக்சிமம் ಬಟ್ಟೆ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಅದೋಡ ಅಲ್ಲಿಗಡ್ತಾ ಇರ್ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ யோஸ் ಏನೇನ್ ಆಡದೆ ಏನೇನ ಇದಾಡದೆ ನಂಗೆ ಅರಿಯೋ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂದು ನಿಂಗೆ ಸಾರ್ வந்து இங்க கேட்பதுக்கோனியோ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸೋರಿಗ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾಂಬುದು ಪತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ಹೇಗಿವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡನೆ ಎಂಬುತ್ತಾ ರಿಟೇಲ್. ಓಕೆಂಗ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೆನ್, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಡಿ, ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ರೇಂಜ್ ನ ಲೈಕ್ 1 piece 2 piece within 10 pieces ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೇಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್. ಸೊ ಈ ರಿಟೇಲ್ ಬಂದು ನಂಗ ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ಲ ರಿಟೇಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಲೈಕ್ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಟೇಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಂಗೆ ಚಿಟಿ ಈಸಿ ಮಾಡೋದಾಗ ನಂಗ ಒಂದೊಂದ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಈ ಕಾರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್, ನಂಗೆ ಮನೆ ಕಬರ್ಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಂಗೆ ಈ ಹಾರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಬಂದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ ಬಟ್ಟೆ, ಮೆಟ್ಟು, ನಂಗ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಂಗ ಬೇಕಾದ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಕಾಡೋ ಸಾಫ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಫುಡ್ ಮೇನ್. ನಂಗೀಗ food and beverage is like the main. So that is one of the third. And fourth ಬಂದು art. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ ನಿಂಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಈಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ 4 ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ.
நீங்க ஹார்ட்லைனர்ஸ் ಈಗ நீங்க மனநேகிதங்க கபோர்ட் ஈசிரியோ பெட் ஈசியாரியோ அதெல்லாம் ஹார்ட்லைனர்ஸ் ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ நீங்க ಬಟ್ಟೆ நீங்க டாய்லெட்ரீஸ் நீங்க பிரஷோ அதெல்லாம் சாஃப்ட் குட்ஸ் வந்துட்டு and the next is our basic food. So next to food line and then apart from all these things we have something called art. Ninga sculpting or painting sell madodu, books sell madodu, all these things will come under art. So this is the overall the retail on the product sell manna adukku vandu na divisions kottide. So this is the base of retail. So idra bantu nanga sell elli sell manno. So actually ಉண்ಮೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೇಲ್. ನಿಂಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಇಸಿಲಿಯೋ ಸರಿ, ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಇಸಿಲಿಯೋ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಬರ್ಡ್ ಇಸಿಲಿಯೋ, ಒಂದು BMW ಕಾರ್ ಇಸಿಲಿಯೋ ಅದು ರಿಟೇಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಂಗೆ ಈಗ ಅದು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಾ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಾಲ್ಸ್, ನಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಸೋದು ಮಾಲ್ಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ವೇರ್ ಹೌಸ್, atmaka nariya idde. So now maybe in detail I'll tell you ಏನೇನ ಅಂದು. So I think it'll be easier for you to understand. Okay. Yes. Pavana, next question ನಿಂಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇದೇ ನಿಂಗ ಇದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಐತಾ? ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಹೇಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಪಿಟ್ಟು ಏನೇನ ನಿಂಗ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಡದೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡದೆ ಎಂಬನ್ನು ನಿಂಗ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವೇ ಅರಿಯಾಕೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ when I say malls ನಂಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಅರ್ದುಟ್ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈಗ ಏನಾಗ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೇಕು, ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಾ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಕ್ಕಿರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಾ ನಿಂಗೆ ಅರ್ದಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನೇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಾ ಅಂಬುದನ್ನ ಬಂದು ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗ ಮಾಲ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ದು. ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್, ಒರೈನ್ ಮಾಲ್. ಸೊ mall is a place where you get all the products in one roof, so you can get everything there. Next, department stores enbudu nanga mallige kade, nanga oi nanga one second department stores nanga normal nanga general mallige saman isodu bandu is a department store. Andar bandu specialty stores nanga iga one particular specialist products iga drug stores illa ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಅದರ ಬದಲು ನಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಅಂದೋಡು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್, ಮಹಾ ಬಜಾರ್ ಅಥವಾ ಬಜಾರ್ಸ್ ಆಡೋದು ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ವರ್ಷನ್. ನಿಂಗ ಮೆಟ್ರೋ, ಐಕಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬಿಗರ್ ವರ್ಷನ್. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ವರ್ಷನ್ and it will have your FMCG products, ಅದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಆಡೋದು ಬಂದು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹತ್ರ ಯೂಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣಂತ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ನ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, it's a bigger version of a supermarket, but you don't have products that has expiry dates there. So that is what is a supermarket. Adu vittu you have all your other warehouses which ಈ ಗುಡೌನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈ ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಇಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಈ ಇಬ್ಬ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದು ಹೊಸಾದ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಗೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಂಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಮೆಝಾನ್, ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲವೇ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೋರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಟೇಲ್. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಏನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ ಅದು ನಂಗ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಂಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೈಕ್ ಈಗ ಈ ಮಾಲ್ಸ್ ಈಗ ನಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾ உங்களுக்கு மால்ஸ் ಬಂದು பத்தி ಹೇಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾಲ್ಸ್ ನವೇ ನಂಗ EBOs ಹತ್ರ, LFOs, MBOs, factory outlets. So I will explain in detail. So ನಂಗ ಮಾಲ್ ಹೋದಿಂದ EBO ಅಂದ್ರೆ is an exclusive brand outlet. So for example ನಿಂಗ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Zara, H&M ಇಲ್ಲ ಲೀ ಕೂಪರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಹತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ EBO ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಈಗ ನಂಗ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂದೊಡನೆ ನಂಗ ಬರು
ನಿಂಗ ಈಗ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಾಲ್ಕಟ್ರ ಇಲ್ಲ you'll see a bigger size of a store or you'll see a smaller version of a store. So for every version of the store size we have a name. So adaka, so first is a EBO, that is called as exclusive brand outlet. So it's exclusive, you get very exclusive products mata ninga sikira ninga brand ಗೆ ಎನಗ ಒಂದು ನಾ ಒಂದು Zara fan undle na I will a Zara store gole ನನಗೆ Zara products ಮಟ್ಟುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಿರ. So that is a exclusive brand outlet. Next ಬಂದು LFOs. LFOs are large format stores. ನಿಂಗ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಂಗ ಒಂದು ಒಂದೇ ಎಡನ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರ. ಸೊ ನಿಂಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಿಂಗೆ ಮಿಲಾನ್ ಜಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಗೋಡ್ ಗೆಟೆಡ್ ಅತ್ಮಕ 3-4 brands ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಎಡ ಮಾಡೋದು ಬಂದು is a LFO. So like example for an LFO is, like I said, is your lifestyle, your pantaloons. And then MBO. MBO is also full form of MBO is a multi-brand outlet. So ಈ LFO ಗೂ MBO ಗೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, LFO ಬಂದು every brand over there has their own ownership. So for example, ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆ ನಂಗೆ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಈ 4 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. So I can come ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ as a brand I can come and do the changes in the scope place. But when it comes to MBO, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬಪ್ಪನೆ ನಾ ಒಂದು ಈ 4 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ I cannot have any ownership on them. So that is a difference between a MBO and a LFO. Next ಬಂದು ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ or discounted stores. So ನಿಂಗೆ I think you would have seen some stores ಅವರ ಸೇಗುವೆ flat 50% off, flat like throughout the year ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಯೂಶಲಿ ದ ಹೈವೇಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅವೇ ಅಟ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು is called your factory outlet or discounted stores. So ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಿಂಗ ಈ ಸೀಸನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we divide the entire season of collection into fall, winter and spring, summer. So ಏನು ನೀವು 2018-19 collection ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಸೆಲ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we will bring those products to a discounted store of the same brand. So ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಗುಡೌನ್ ಬಟ್ ಚಿಟಿ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಗುಡೌನ್ ಮಾಕಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು they would have prices slice ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. So that will be a discounted store. So this is how a retail overall would be. Okay, so this is how the store and ನಂಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಬುತ್ತ ಒಂದು ಇದು. So when we go to careers, so we have ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಂಗೆ career ಅಂಬನೆ retail ನ ಬಂದು we have both front end and back end as a career. Okay, so for example ಈಗ and also when I say it's more like retail has both creative and a non-creative part. That is very basic. So ಈಗ ನಂಗೆ non-creative part ಎತ್ತಿದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ IT ಕಂಪನಿ ಆಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅದೇ ಅಟ್ರ HR ಅಟ್ರ IT ಅಟ್ರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರ. So these are the basic departments that's there throughout any company. Okay, but when it comes to retail, there are few more additional roles that we have. In that I am a visual merchandiser. Attamaka we have job roles called planners, buyers, operation. So these 3 are like additional when it comes to a retail brand. Any retail brand, let it be ninga food and beverage only okay, illa cars and iduku only okay, ninga Airtel sim attamaka ondu iduku only you will have this job roles. Okay, so ಈಗ ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ರೋಲ್ಸ್ ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಮನೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನರ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎತ್ತ ವರ್ಕ್ ಆರಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಬಿತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಬಂದು ಅನ್ಸರ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಾ ಒಂದಾಡ್ದೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಾ ಒಂದಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಅ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಾ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಏನು ಮನೆ if my job is a planner, so I will plan what should go to the store. So ನಾ ಎತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ನೆ, ಈಗ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕುರ್ತಾ ಬಂದು ಈ ಮಂಡೇ ಬಂದದೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇಗಸ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕುರ್ತಾ ನಾ ಏಸಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದೇಗಿ ನಾ ಡೇಟ್ ಅವ ನೋಡ್ನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಂಗ ಶಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಂಗೆ ನೋಡಿಯರಿ ವೇರ್ ದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲ್, ದಿ ಅದರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಓರಾಸ್ ಓಯ್ ನಡ್ದೆ ಆ ಕುರ್ತಾ ಬಂದು ಓರಾಸ್ ಓಯ್ ನಡ್ದೆ ಎಂಬುದಗ ಹೆಂಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕೌಂಟು ಆರ ಪ್ಲಸ್ ನಿಂಗ ಬಿಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆರ. Okay, so when I do the billing, I will know, okay, so ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ನೆ, okay fine, like I said, ಈ ರೆಡ್ ಕುರ್ತಾ ಬಂದು this Monday to next Monday, for example. ಈ ಮಂಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೇಗೆ ನೋಡ್ಲೆ, ಮೇ ಬಿ I would have sold 10 kurtas in red color and just 2 kurtas in white color. So ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, I will make a report for myself stating ಈ ರೀಜನ್ ನ ಈ ಕಲರ್ ಈ ತಮ ಕೊಡೋ ಸ್ಲೀವ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪರ ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ನಾ ಅರ್ಧನೆ. ಸೊ ನಾ ಅರ್ಬದ ಅಪ್ಪನೆ ನಾ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲಾನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ಪ್ಲಾನರ್. ಸೊ ನಾ ಎತ್ತೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ನೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಆತೋ ಅದು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ನೆ. ಓಕೆವಾ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದು ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಓಯ್ ನಡೆದೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಾ ಖಂಡಿತ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ನಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ನೆ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ಈ ಡೇಟಾವ ಬಂದು ಬಯರ್, the second profile is called a buyer. So ನಂಗೆ ವರ್ಡ್ ನವೇ ಪುರಿಂಜಿರ ಬಯರ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ನಾ ಡೇಟಾ ಬಿತ್ತು ಎನಗೊಂದು ಥರ್ಡ್ ವೆಂಡರ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎನಗೊಂದು ಥರ್ಡ್ ವೆಂಡರ್ ಇದಾರ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೀ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನಗೆನ್ನ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನಾನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಗೊಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ತನಿಯಾಟ್ರ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ನಾ ಒಂದು ಬಯರ್ ನಾ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೀತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸಿಂದ. ಸೊ ಆಗ ಏನ ಮಾಡ್ನೆ, ಈ ಪ್ಲಾನರ್ ತಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿತ್ತು ಆಸ್ ಅ ಬಯರ್ ನಾ ಬಂದು ಓಕೆ ಎನಗ ಇದು ಬೇಕು, ನನಗೆ ಇದು ಘನ ಇದನಗೆ ಸೆಲ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ಇದನಗೆ ಸೆಲ್ ಆರ, ಇದು ಈ ಕಲರ್ ನ ಬಂದ್ಲೆ ಸ್ಲೀವ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕಲರ್ ನ ಬಂದ್ಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮನಕನ ಸೆಲ್ ಆರ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ನಾ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ನಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಗ. ಓಕೆ ನಾ ಏನ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಒಡನೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, now I'm first, like I said, a planner. So I will plan the entire, ನಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಎನಗ ಬಂದು ರೆಡ್ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನ ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಎನಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆನಿಮ್ ಬ್ಲೂ ಡೆನಿಮ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರ, ಚೆನ್ನೈನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರ ಅಥವಾ ನಾ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಬಂದು ಪ್ಲಾನರ್ ತಂದಿಯ, ಆ ಪ್ಲಾನರ್ ಕೊಟ್ಟ ಒಡನೆ ಆ ಬೈಯರ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಯಾ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿತ್ತು ತನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸೀಟು ನಾ ಬಂದು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ಓಕೆ ಈಗ ನಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ಸರ್ ಆಡಿದೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಒಪ್ಪುದು, ಇಲ್ಲಿಗ ಬ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಒಪ್ಪುದು, ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಪ್ಪುದು ನಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಸ್ ಅ ಬೈಯರ್ ನಾ ಬಂದು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಟೋರ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓರವ ನಾ ನೋಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ನೀಡ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಸ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ತಾ ಏನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಪ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ತಮಕೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಜಾಬ್. ಸೊ ಬಪ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಮೈ ಹೋಲ್ ಮೋಟೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನೀ ಎತ್ತ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿಯೋ ನನಗೆ ಅದು ಪ್ರಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಆನ ನೀ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ನೀನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬಿತ್ತು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿಯೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೀ ಬೈಯರು ಪ್ಲಾನರ್ ಸೇರಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸರಿ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಈಗ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಈಗ ಅಪ್ಪರ ಕಚ ನಡೋ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಸೋಲೆ ನಿಂಗ ಓ ಏನು ಈಸೋದು ಏಕೆ ಇತ್ತಾಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಗ ಬಂದರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓ ಬೇಡ ಬಂದು ಚಿಟಿ ನೀಟ್ ಅಟ್ಟು ಓಕೆ ಚಿಟಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಅಟ್ಲ ಓಕೆ ನಾ ಬಂದು ಕುರ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಓನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾ ನೋಡ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ನನಗೊಂದು 50 ಕುರ್ತಾ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ಲೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಟ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಯಾ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಮುದುಗಾಯ್ತಾ, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿಶುವಲ್ ಮರ್ಚಂಡೈಸರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ರೋಲ್. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ಎನಗ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ ಒಡನೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಸರಿ ಇದು ನ್ಯೂ ಅರೈವಲ್, ಇದು ಬಂದು ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲ, ಇದು ಇತ್ತು ಓರ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದು ಹೋಗ ಬಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಬಂದು ನಾ
ಇತ್ತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇತ್ತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲ ಓರ ಅಂಬುದು ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದಡು ಏ ಹೈಟ್ ನ ಬೀಪುದು ಏ ಲೆವೆಲ್ ನ ಬೀಪುದು ಅಂಬುದು ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ನೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅ ವಿಷುವಲ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಗೋಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡ್. ಏನ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಇದು ಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಇದು ಬೇಕು, ಮುಂದಾಡೆ ಅದು ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ಆಪರೇಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಾಗಿನ ಇದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಲ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಬಂದು ನೀ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಸರ್ ಕೇಪನೆ. ನಾ ಏನ ಮಾಡ್ನೆ, ನಾ ಏನೋಡ ಸ್ಟೋರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ನ ಹಾಕಿನೆ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಚಿನೆ. ಸೊ ಟು ಸೆಲ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವೇ. So this is my job role. Okay, so this is how retail works on the base on the etta ninga product etta store ge bandara etta plan madiyari ambuduta. So ಈಗ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಂಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರ, ಚೆನ್ನೈನ ಒಂದ್ ಅಟ್ರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದ್ ಅಟ್ರ, or ನಿಂಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಗೋಲ ಒಂದ್ ಅಟ್ರ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್ಗೂ there is a difference in the products. That is because ಆ ರೀಜನ್ಗ ಅತ್ತಮಾಕ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ. ನಾ ಬಂದು ಒಂದು ಥಿಕ್ ಸ್ವೆಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದು ಖಂಡಿತ ಸೆಲ್ ಆಗ. ನಾ ಏನು ಸೀಸನ್ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೇತಿ ನಂಗೆ ಅತ್ತಮಾಕ್ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಜಾಕೆಟೋ ಥಿಕ್ ಸ್ವೆಟರೋ ಬಂದು ನಾನು ಚೆನ್ನೈನ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಮುಡಿಯ. ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮಚ್ ಕೂಲರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂಗೆ ಎತ್ನೋ ಬೀಚ್ obviously it will sell. So based on this is how we our planner decides, okay ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವರ, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವರ. So that is a whole job of a planner, buyer, operation and a visual merchandiser. So these are the roles that you have in the back end. Next நீங்க front end ಬಂದಿದ್ಲೆ ಲೈಕ್ ನಾ ಹೇಗಿದಂಗೆ ನಿಂಗ ಜಾಬ್ ಈಗ ನಿಂಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರಾಕು, ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬರಾಕು, and then for a very low level you'll have stock boys. So front end ಬಪ್ಪನೆ ನಿಂಗ you'll get you can come as a store manager where you'll be responsible for the entire store, a full store ninga responsible atra. So ನಾನು ಏನ ವಿಜುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, ನಾ ಏನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ನೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ. ಸರಿ, ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫರ್ ಆರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ ಮಾಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನಟ್ಟು ತುಂಬ್ಲೆ, I would prefer all the chunky colors, ಚಿಟಿ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಆನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ ಮುಂದಾಡ್ ಎತ್ತಿನ ಬಪ್ಪುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಅ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಪನೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಏನು ಮಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ಚಿಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ನಾ ಫ್ರಂಟ್ ನೇ ತಿನ್ಬಂದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಬಂದು ಒಂದು IT ಬೇಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಈ ಮಾಲ್ ಆಡ್ದೆ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಣ್ಣೆ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ವರ್ಕ್, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಿಟಿ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂಸ್, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಪೇರಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ನೇ ತಿನ್ಬಂದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ VM decides based on ಅದು. ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ನಾ ಬಂದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಐ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎತ್ತ ಬಂದಾರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಂಗ ಈ ದಿವಾಲಿ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫುಲ್ ಈ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ಜಾಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ನ ಬಂದುಟ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಪ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ collections ಗೈತ ಬಂದಾರ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಂಟ್, the rate of selling the product will be on a higher range. So maybe customers ಅದ ಬುರ್ದ ಮೇಬಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ತೋಣವೇ ತೋಣಿದ, ಬಟ್ ಆನ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ನಂಗೆ ಬೀತೋ, ನಂಗೆ ವಿಂಡೋನ ಬಂದು ಫುಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಬೀತೋ ಅಂದ ನಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. So these are the very small things that a VM decides to do. So these are the job roles and other parts of how a retail works. So ಈಗ ನಾ ಹೇಗಿದಂಗೆ ಇದು ಬಂದು ನಿಂಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ನಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್. ಈ ಆಪರೇಷನ್, ಬೈಯಿಂಗು, ಅಂದಡು ಪ್ಲಾನರು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಟೇಲ್. ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೇಲ್ ಗೋಲತ್ತ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ VM and then you will have fashion designing. So ಈಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್
ನಿಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದದು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಿಂಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಟ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ಸೊ ನಿಂಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ VM ವಿಲ್ ಕಮ್ at the creative version of the retail. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಇದಂಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಯಾರಿ, ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಯುಲ್ ಕೇಟರ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಒಂದು ಈಗ difference between a designing and a designer brand and a retail brand is, designer brand ನ ಬಂದು ನಿಂಗ ಏನ ಬೇಕೋ ಅದು ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತಂದಾರ. ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ನಿಂಗೆ ಏನ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪುತ್ತೋ ಡಿಸೈನರ್ ನ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಪ್ಯಾಂಟಲೂನ್ಸ್, H&M, Zara, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್, ನೀங்க ಒಂದು Zara ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಯ್ತು ಏನ ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಇಡಿಪಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ತರಿವಿ, ಅದೇ ಆಗೋದು ಮುಡಿಯ ನಮ್ಮ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅ ರಿಟೇಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರಿಟೇಲ್, ವೇರ್ ಎತ್ತ ನಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ನಂಗೆ ಎತ್ತ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಝೀರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಎತ್ತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಓವರ್ ಅಂಬುದು. ಸೊ this is the overview of retail. But if you want to know what is ಇದನ್ನ ಏನ ಕರಿಯರ್ ಎತ್ತ ಓಪುದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ನಾ ಏನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 12th ಬೆರಿಕಿಟ್ಟು ಐ ಡಿಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ UG ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ UG ನ ಒಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಈಗ ಏನತ್ತ ನಾ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದು ನಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದಲಿಯು ನನಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ಗ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್. ನಂಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಂಗೆ ಮಾಡೋ ಗೆಲ್ಸಕ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಹಣ ಬಪ್ಪುದು. ಸೊ ಅದು ಹಣ ಎತ್ತ ಬಂದ್ರ ನೀ ಎತ್ತ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಧ ನಿನಗ ಹಣ ಬಂದ್ರ. ಸೊ ನಮ್ ಒಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಂದು ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ಗ ಏನಗ ಐ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. So that is why I did UG in designing and masters in a management. So UG ಬಂದು ನಾ ಬಂದು Indian Institute of Fashion Technology in ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ನ. ಸೊ 12th ಬೆರಿಕಿಟ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ 10 to 12. ಸೊ 12th ನ ನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು, ನೀ ಸೈನ್ಸ್ ಎತ್ತಿಲಿಯೋ ನಿಂಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಕು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಎತ್ತಿಲಿ ಹೋಗಕು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿಲಿ ಹೋಗಕು. ನಿಂಗ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೆ ನಿಂಗ ಮಿನಿಮಮ್ 12th ಬೆರಿಕಿಬಹುದು. 12th or diploma berikito you can join adindadu, you can join UG in designing. So there are few top colleges in India, NIFT, National Institute of Fashion Technology, and NID, National Institute of Design, and Pearl Academy. So these are your top colleges. So ee college na bandu ninga UG ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, PG ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಸ್ ಲೈಕ್ NID, NIFT ಅಂಡ್ ಪರ್ಲ್ ಗೆ ಬಂದು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಕಚ್ಚದ್ ಬಂದು IAFT, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ನಾ ಕಚ್ಚದ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಅ 3-year course. ಬಟ್ NIFT ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 4-year course. ದ UG ಇಸ್ ಅ 4-year course. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ UG ಕತ್ನ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ನಾ PG ಬಂದು NIFT ನ ಕತ್ನ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ದೇರ್ I had entrance exams where I had to clear my first level of sketching and aptitude, and that one group session atra, and the last round is a one-on-one session. So per NIFT overall we have I think 15 centers, so 30 seats for per college. So after that you cannot apply. So I mean you will not get through. So it's a little difficult, but idaga coachings ella training centers gu idaga coaching ಮಾಡ್ಯಾರ, NIFT coaching ಇಂದು. So NIFT coaching, NID coaching. So if you're really interested in taking up design as a course, so then I will suggest ninga 12th birikittu UG ga bandu designing profession ettittu, like nagiringa NIFT college, NID college, tuma colleges ninga designing, basic designing 3 years or 4-year course birikittu, and then masters in. So ಈಗ NIFT ನವೇ ನಿಂಗ ಬಂದು NIFT ಎತ್ತಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಕೋರ್ಸ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ನಿಫ್ನ ಏನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಏನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದಾರ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಏನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಫ್ಟ್ ನ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಒಪ್ಪದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಫುಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರ್ದೆ, ನೆಟ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇರ್ದೆ, ಅಥವಾ நிறைய ವೆರೈಟಿ ಇರ್ದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಯು ಜಿ ಮಾಡೋದು ನಿಂಗೆ ನಿಫ್ಟ್ ನ ಮಾಡಕು. ನಾ ಬಂದು ನಿಫ್ಟ್ ನ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾ ಯು ಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮುಡಿಚಿಟ್ಟು ನಿಫ್ಟ್ ನ ಬಂದು ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ and cleared the entrance exam. ಅದನ್ನ ಬಂದು MFM is Masters in Fashion Management. So ಇದರ ಒಂದು it's more like a MBA but a creative version of MBA. I will deal a lot with fashion oriented in ಈ subjects etc. So I had a subject called, so ನಮ್ಮ management ಕತ್ತಲೆ I have opportunity in all the roles that I explained. Buyer ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿರ, ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ಪಗೂ ನೀವು ಜಾಬ್ ಅಟ್ರ, ಪ್ಲಾನರ್ ಅವು ಜಾಬ್ ಅಟ್ರ, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 2 years PG ಕೋರ್ಸ್ ನವೇ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತನಿ ಅಟ್ರ ವಿಜುವಲ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸರ್ ಎಂದು. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಮಾಡಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅದ್ ನಂಗೆ 2 years ಮಾಡಿ ಬಿರಿಕಿದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ it's a big college where ninga plus most of the time it's like 95% ninga ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನವೇ ನಿಂಗೆ ಗೆಲ್ಚ ಸಿಕ್ಕಿಪ್ರಾಲಿ. ಸೊ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ is the overall idea of retail and how you can get into and what are the profiles that you can actually cover. ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿಯಿಂದ. ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡದಲ್ಲ, ಅದಗೂ ಈಗ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಅಡದಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಂಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಕು. ಸೊ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಪ್ಪನೆ ಇಟ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಓದಿಯರಿ, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪತಿ ನಿಂಗೆ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಲೆಸರ್. ಈಗ ನಾ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಓದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ ಬಂದು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 semester 2 semester ನ ಬಂದು ಏನಾಗ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪತಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಟ್ರ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಪತಿ ಐತಂದಾರ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಐಮ್ ಶೋರ್ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಈ ಡೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಯರಿ ಅತ್ತಮಾಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನಾಗ ಬಂದು ನಾ ಡಿಸೈನರ್ ಓಪುದು ಒಂದಿಲ್ಲ, ಐ ಎಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಕರಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ obviously you can take whatever you're doing is good. ಏನಂದ್ರೆ you will not have much exposure in designing, so it depends on what you want. Pavana, ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ನಿಂಗ ಭಯಂಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ನಿಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏ ಅಳವಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾ? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗೂ ನಾ ಬಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕಿಂಗ್, ಏನಗೊಂದು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಏದೋ ಒಂದು ಎತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಲ ಅಪ್ಪರ ಮಕ್ಕ ಕಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ಅಂದಟ್ರ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೆಸಿನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಏನಾಗ ಒಂದು ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೀಗ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಈಗ ನಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೀತ್ನಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ bags, we have footwears and we have sunglasses. So ನಾ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹೇಗಿದಂಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅರ್ಧ, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೆಲ್ಲೇ ಹಾಪುದ್ರ ಅಪ್ಪರ ಮೇ ಬಿ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ರೈಟ್ ಶೇಪ್ ಆರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಬನೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡನೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅದು ಬಂದು ಒಂದು ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗ ನಿಂಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ಇದೇತಿತ್ತ ಒಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಏಕಿತ್ತಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಲ ಅದು ಸೋಕಟ್ರ, ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಇಕ್ಕಿ ನೋಡೋದಾಗ ಬಂದು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಬಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಕ್ವಿನ್ ಅದಾಗ ಸೂಪರ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪರ ಪ್ಲೇನ್ ಆಡ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ ಐ ವಿಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾನಿಕ್ವಿನ್ಗ, ಆರ್ ಐ ಆಡ್ ಎ ನೈಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅತ್ತಮಾಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆತ್ತ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋದು ಮುಡಿದ್ರವು ಆದ್ರಂತ ನಾ ಮಾಡ್ನೆ. So that way being creative has helped me, and adu bitu I experiment with my clothes also. So two ಈಗ
ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ 2 ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇಕ್ಕೋದು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಅದೇ ನಾ ಫ್ಲೋರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ನಾ ಆಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾ ಅರ್ದೆ ಓಕೆ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಡ್ದೆ ಇದನ್ನ ಸೋಕ ತೋರ್ಸೋದು ಇದನ್ನ ನಾ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಮುಡಿದ್ರ ನಾ ಅದನ್ನ ಇಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಅದನ್ನ ಎತ್ತ ಆಕ್ಸೆಸರೈಸ್ ಮಾಡ್ನೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತ ಸೋಕ ತೋರ್ಸೋದು ಮುಡಿದ್ರ ಅಂಬುದ ಮುಂದೆ ನಾ ಫ್ಲೋರ್ ನ ಎತ್ತಿನ ಬಪ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ರ ಸೊ that is how my creativity has helped in the business. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಂಗ ಇದು ಆಗ ಸೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಂಗತ ಮಾಡ್ಯಾರ್ಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಈಗ ಸಿಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ನ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ನ ಬಂದು ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಗ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ನಡ್ದೆ. ಸೊ ಎಂಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾವೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಈಗ ನಾ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಯೋ ಐ ನೀಡ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ CKI team ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಗ ಹೆಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ನಿಂಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಂಗ ಮಾಲ್ಸ್ ನ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟಾಲ್ ಓವರ್ ದ ಮಾಲ್ ನಿಂಗ ನೋಡಿ ಯಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆನ ಒಂದೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಆ ವಿಂಡೋನ ನೋಡ್ಲಿ ನಿಂಗ ಒಂದು ದೇರ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರ, ಶೇಪ್ ಬಿತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಡ್ ಆ ಒಕೇಶನ್ ಬಿತ್ತು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಅತ್ತ ಮಕ್ಕೆ ಯೂಶಲ್ ಸೇಲ್ಗೆ ಏನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಸ್ಸೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಕ್ ನೀವು. ಸೊ ಯೂಶಲ ಈ ಸೇಲ್ ಎತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಬಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಸೀಸನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಈಗ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ ವಿಂಟರ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ವಿಂಟರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ರ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಬಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ 21 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ 20 ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಈ ಇಯರ್ ಏನ ಬಪ್ಪುದೋ ಏನೇನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಪುದೋ ಅದ ಬಂದು ನಾ ಹೋದ ವರ್ಷವೇ ನಾ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ನೆ. ಇದಗ ಬಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ ಅವಕೇನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಂಗ ಐಮ್ ಶೋರ್ ನಿಂಗ ಬಂದು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಸ್ ಅಂದಡು ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ, ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂಗ ನೋಡಿದಾರಿ. ಸೊ ಏನ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಸ್ ಎಲ್ಲವೇ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 1 year ahead. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀವು ಏನ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನ ಬಂದಾರ ಅಚಂದಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೆಂಗ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋಗ್ ಹೋಗಿ ದಿ ವಿಲ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ ಅರ್ಥ ಸೀಸನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂದಲೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಏನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎತ್ತೋದು ಮುಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥಗ ಬಂದು ಈಗ ಬಂದು ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂದು ಈ ಸೀಸನ್ ಬಂದು ಇಸ್ ಇನ್ ಸೀಸನ್ ಕಲರ್ ಅಂದಲೆ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂದು ಹೋದ ವರ್ಷವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ನೆ, ಆದ್ರ ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ನೆ. ಸೊ ನೀ ಹೋದ ಇಯರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಯರ್ ಬಂದತಾ ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿನ. ಬಟ್ ಸಿಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎನಗ ಮೂವ್ ಆಯಡ ನಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀತುಂಡೆ ಇದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ನಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ನೆ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತಿ ತೂಕಿಡೋದು ಮುಡಿಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ₹1 ₹2 ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬಂದು ನಾ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಅಪ್ ಟು 50 ಅಪ್ ಟು 60 ಆರ್ ಫ್ಲಾಟ್ 50 ಫ್ಲಾಟ್ 60 ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ನ. ಈ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೈಸ್ ದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ಮರ್ ಎಂಡ್ ನ ಬಂದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಜಾನ್ ಟು ಆಗಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಜಾನ್ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾ ಏನೇನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದನೋ ಅದು ಓಕೆ ಸೆಲ್ ಆಗೋದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ನೆ ಫಾಲ್ ವಿಂಟರ್ ಎಂಟರ್ ಅಪ್ಪನ ಮುಂದೆ ಆ ಸೆಲ್ ಆಗದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗ ಬಂದು ಫ್ಲೋರ್ ನನಗೆ ಅದು ಪಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಪ್ಪುದ್ಗಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಡೆದೆ. ವೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ರೇಂಜ್, ಈ ಪಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗೇನ ಮಾಡ್ನೆ ಅದ ಪ್ರೈಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ನೆ. ಸೊ ಇದು ದಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೈಯರ್ ಟೀಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಏನ ಮಾಡ್ನೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬಂದು ಯೂಶಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಲಿಯು ಒಂದು EBO ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಿಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಂಗೆ ಮಾಲ್ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿನ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಈಸಿಲಿಯೋ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಸಿಲಿಯೋ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಅಟ್ರ.
అన్లెస్ సిల బ్రాంచ్ ನಮ್ಮದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಂಗೆ ವರ್ಡ್ ಕೇತುದಾರಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನಿಂಗೆ ಕೇತುದಾರಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ನಾ ಬಂದು ಈಗ ಸರಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಚ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಒಂದು ಅಪೆರಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾ ಯೋಚನೆ ಏನ ಮಣ್ಣೆ ನಾ ಬಂದು ಈ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ನಾ ಐ ಕೀಪ್ ಅ ಡೀಲಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಬೀತನೆ ನಿಂಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಸ್ಟಾಫಿಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬಂದು ದಿಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೀಲ್. ಈ ಕಂಪನಿಗೂ ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಲೈಕ್ ఏ సంబంధం వాడ బురు ఈమె ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಏನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಂಡರ್ ಬೀತನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರಿ ಆರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು MBO ಸ್ಟೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ವೇರಿ ಆರ. ಏಕಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ MBO ಕಾರಗನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಗೂ ಇಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಮ ಬಂದು 50% ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಔಸಿಟಿ ಕೊಡೋಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮ್ಮಗತ್ತ ಲಾಸ್. ಅದು ಅಮ್ಮ ಎತ್ತ ಮಾಡೋದು ಅಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. So this is how the sale varies from store to store. So on the EBO store ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರ, LFO ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು MBO ಸ್ಟೋರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೋರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಓನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ನ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಸೆಲ್ ಆಪಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾ ತೂಕಿಡೋದು ಮುಡಿಯ, ಸೊ ನಾ 50% ಮಾಡಿಪ್ನೆ ಅಚಂದೇಗಿ MBO ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇದು ಫ್ಲೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾವನಾ, ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದು. ಹಾ, ಸೊ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಫನ್. ಏಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ರೋಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾಲ್, ಏನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹೋಗುದು, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್. ನಿಂಗ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಆಸಕ್ತ. ಸೊ end of the day you must be creative to get the work done, and you should have a team that can actually execute your ideas. So ಈಗ ಬಂದು ನಾ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನಾ ಈಗ ஒரு ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸರ್ ಆಯ್ತು ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಹೈಯರ್ when I go on a higher position, when I become the manager and stuff, so ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ದೆ, I will recruit a team within myself. ಆ ಟೀಮ್ ಬಂದು ನಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇತ್ತ ಸೆಟ್ ಮಾಡು, ಇತ್ತ ಸೆಟ್ ಮಾಡು, ಇತ್ತ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ಇಸ್ ಸೊ ರಿಟೇಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈಸ್ತಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಅದ. ನಿಂಗ ಬೈಯರ್ ಅಡ್ದೆ, ಪ್ಲಾನರ್ ಅಡ್ದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್, you can become a manager, you can become a sales person. If you are good at ಏನಾಗ ಒಂದು ನಾ I can decide, now I'm good in styling. So there is certain designer brands like label by Ritu Kumar atama kasila designer brands na ena madiyar andre they have another profile called stylist. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತಮಕ ಏನಾಗೊಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಡ್ದೆ, ಏನಾಗೊಂದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಅಡ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾ ಇತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾಗೊಂದು ನೀವೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಪ್ಪನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್, ಆ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಏನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಂಗ ಈ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೇಮನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾರಿ, ರೇಮನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾರಿಂದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ದೇರ್, ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಂಗ ಈ ಕಲರ್ನಾಗ ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳಂಗಟ್ರ, ಇತ್ತಮಾಕೊಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳಂಗಟ್ರ, or this length is good, atamaka they will guide you. So this is one more profile called fashion stylist. So retail is huge, you have a lot of opportunities. You have to know ninga what you're good at. If you're good at speaking, then I'm sure you can do the selling. If you're good at Excel, atamakondu technical ninga strong iddi inda you can get into the planning, buying, atamaka you can get into. And if you're good at styling, like I said, you can become a stylist for that particular store. So if you go for like international brands like Gucci, atamakala odarinda, ali also the first international brands ಏನಾದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಪ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಆರ್ ದ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪರ್ಸ್ ಅಟ್ಲ, ಈ ಪರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಂಗ ಇತ್ತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕು, ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಾಕು, ಈ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಇಕ್ಕಾಕು. ಸೊ ಅತ್ತಮಾಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ದೆಮ್. So there's a lot of opportunities in retail. Pavana, hi Pavana. Yes, I know. I had a lot of issues. Ninga appura soka bandu idi like
ಒಂದು ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗೋಸು ಲೈಕ್ ಈಸಾಗ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ நிறைய இடದಿಂದ ಹೇಗಿದಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ಪರವೇ நிறைய ಆಟ ನಿಂಗ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪತಿ ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಪತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಡದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪತಿ ನಿಂಗ ಬಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಹೋಸೋಳೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ நீங்க வந்து கிளியரா எழுதி ஜஸ்ட் எனக்கு இதை இடாக்க முன்னே எனக்கு ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಡದೆ ಲೈಕ್ நீங்க ಈಗ ಒಂದು ಲೈಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವೆ ನಿಂಗೆ ಏದೇ நிறைய ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಡದೆ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಾಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ someone who is like they have taken fashion technology okay fashion technology ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ they have studied PhD or something fashion technology ಎತ್ತಿ 3 years course ಬಂದು ಬಿರಿಕಿದ್ದಾರೆ. After that, they didn't go for an actual job yet. So there was a career gap in between, like maybe for 10 years now. And now they want to start. Ninge easy age malte enali connect madar mudada. So this is definitely related to this. So she really want to get into a job. So in her perspective, I want to know what she want to do. She has done fashion technology in PhD. ಅಂಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ಈಗ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನೇನು ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಆಡದೆ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಏದು நிறைய ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಒಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಚಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏಪ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಂದೇನಂದ್ರೆ ತನಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುದು ಒಂದು ಬಂದು ತನಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾ ಅಪ್ಪರ ಕುರಿಕೋಲ ನನಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ತ ಓಪದು ಏನಾಗ ಬಂದು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ನೋ ಯೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಓಪದು ಅಂದ್ರೆ ತಾ ಬಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಡ್ಸಿದಾಗ ತಾ ಬಂದು ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಕಿಯ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇದ್ ಮಾಡಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದಂಗೆ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಪ್ಪನ ಇತಮಾಕ ಈ ರೇಮನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಹೋಗಾಕು ಅವಕ್ ತನಗ ಬಂದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಅರಿಯಾರೆ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಂದು ತತ್ತಮಾಕ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರು ಫ್ರೆಶರ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದಂಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಕೆ ಸೊ ಅವ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಪುರಿಂಜೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತ ಒಬ್ಬದು ಈ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇದು ಸೂಟಾರ ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಟಾಲ್ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪರ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೋನೆ ಒಂದು ಆ ಹೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕು ಅತ್ತಮಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾ ಬಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬಪ್ಪನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಓನ್ ಬೊಟೀಕ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಬೊಟೀಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಾ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಓಪನ್ ದ ಬೊಟೀಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 4-5 years ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಕಿಯ ತಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಮಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ನಿಂಗ ಯು ಮೇ ಬಿ ಗುಡ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಆನಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂಗೆ ಅರುಗುದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎತ್ತ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದು ಅರುಗುದು ಅದು ಬಂದು ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ನಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸೈನರ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಇದ್ದಾರ ಸೊ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ இப்போ நீ லிங்க்டின்வே நாங்க ஸ்டைலிஸ்ட் ಅಂತ ಹೇಳಿ அவங்க நிறைய ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಕು ಸಪೋಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ನಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕತ್ತೆ ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಪ್ಪನ ನಾ VM ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಎನ್ನ ಅವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಗನ ಅಂತ ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಕ್ಕ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ವಿಜುವಲ್ ಮರ್ಚೆಂಡೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಬಂದು ಅಪೆರಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವಕತ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನಿಕ್ವಿನ್ಗ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವಕತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನನಗಿದಂಗ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕೆಯಾನ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಬಂದು ನಾ ಆಕ್ಸಸರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಕ ತೋರ್ಚಾಕ ಸೊ ಅತ್ತಮಕ್ಕೆ ಸೊ ತನಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದೆಯೋ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನ நிறைய ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಡಿದೆ Thank you so much, Pavana. Like ninge isa guide maltene idanga itamaka question because nariya women nu nanga bandilla either it be career gap atra illa near pressures ella near opportunities miss madire but this is like ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಅವಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು நிறைய பேர் ಅತ್ತಮಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಕೊ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಖಂಡಿತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಶೋರ ಅರ್ಧಪ್ಲೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಂತಾನೆ ಹೇಗಿಂದ ಓಕೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಂಗೆ ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಕತ್ತನಾಲೆ
ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆ ಅರ್ಯಾಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಕು. ಸಿನ್ಸ್ 10 years ಆದನಾல ಏನು they would have lost the confidence ಏನ ಮಾಡೋದು ಎತ್ತ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ நிறைய ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಟ್ರ. ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗ್ ಮಾಡಿದ್ಲಿವು ನಂಗೆ ಎತ್ತಿಯು ನಂಗೆ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಿಲ್ದ ನಂಗೆ ಬಂದು ಇದು ಬಂದು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸ್ವಾತಿ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಿಂಗ ಕ್ವಶನ್ கேட் ನೋಡಿವಿ ಅಂದ್ರ ನಂಗೆ ಸೆಷನ್ ಎಂಡಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು. எனக்கு வந்து ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾ ಬಂದು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನರ್. ಈಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆದಂತ ಮಾಡಿಂದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದಂಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಮಾಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಕ ಅಟ್ಲೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನ ಇದು ಬೋತ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾಪ್ ವಿತ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಕದ ಸೊ ನಾ ಏನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಂಗ ಮನೆನವೇ ಇದ್ದು ಮಾಡಿ ಅರಿತೇನೆ ಈಗ ಸಾರಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಿಂಗ ಬಂದು ಬುರು ಇತ್ತಮಾಕ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಅತ್ತಮಾಕ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಿಂಗ ಬಂದು ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಮಾಕ ಇದ್ ಮಾಡೋದ ನಿಂಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಬಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿ ಎಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಆರಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಸೆಟಿ ಹಾಕಿನೆ ಎಲ್ಲವೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅತ್ತಮಾಕ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಡ ಬಟ್ ಯು ಸೌಂಡ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ನಾ ಏನಾಗಿನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯುರ್ ನಿಂಗೆ ಅದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ನಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪುದು ಆರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಬುದು ಬಂದು ನಾ ಏನಾಗಿನಂದ್ರೆ ನಿಂಗ ಸೇಫ್ ಝೋನ್ ನ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ನಿಂಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎತ್ತಿಯಾರಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ. ನಾ ಏನಾಗಿನಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಂಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರಿಂಜಿರ ಈಗ ಒಂದು ಈ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೌಸ್ ನ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ರ. ಸೊ ನಾ ಏನಾಗಿನಂದ್ರೆ ನಿಂಗ ಹೊರಸ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಏದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋನೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಂಗ ಬಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಂಗ ಈಗ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಕೆ ಅಂಬನೆ ನಿಂಗ ಬಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂಗೆ நிறைய ಐಡಿಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗ ಹೋಮ್ ಇದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಚೂಡಿದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋನೆ ಬೀಬಾ ಅತ್ತೆಂಟ நிறைய ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರ ಅವಕ್ರ ನೆಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ನೋಡಿನೋ ತಮಕ ಪಾಪನ ಅವಕ್ರ ಚುಡಿ ನೆಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅವಕ್ ಬುರು ಕುರ್ತಿ ಬಟ್ ನಂಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋನೆ ಅವಕ್ರ ನೆಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿನೋ. ನಾ ತಮಕ ರೆಫರಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಡದೆ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ದಾಗ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋನೆ ಎತ್ತ ರೆಡಿ ಆಪುದು ಅಂಬತ್ತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರಿಯಾದ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಡತ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಂತ ನಾ ಏನ ಬಿಫೋರ್ ನಿಂಗ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಂಗ ಹೊರಾಸ್ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಂಗೆ ಪುರಿಂಜಿಟ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಪುರಿಂಜಿನಿಲ್ಲ ಅದ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ ನಿಂಗೆ ಈಸಿ ಆಟ್ರ. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಿಂಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ ಆಡೋನೆ ನಿಂಗೆ ಇದು ಬೀಬಾಲಿಂದ ನಾ ಒಂದು ನೆಕ್ ಲೈನ್ ಎತ್ತಿನ ಬೀಬಾನ್ ಒಂದು ಇದೇ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಬೀಬಾನವೇ ಅವಕ ಬಂದು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅವಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಂಗ ಪುರಿಂಜ ಅವಕ ಎತ್ತ ನಿಂಗ ಬಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಾಕು ನಿಂಗ ಓಕೆ ಅವಕ ಬಂದು ಇತಮಾಕ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್. ಸೊ ಅತ್ತಮಾಕ ನಿಂಗ ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. Thank you for that suggestion. ஹாய் பாவனா, நீங்க நிறைய குவாரிஸ் நீங்க ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பத்தியும் நிறைய எழுதி அப்புறம் டீப் இன்சைட்ஸ் என்னென்ன எல்லா இடத்தையும் நீங்க எழுதி அந்த கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ಗ್ಯಾಪ್ ಊಟಕ್ಕೂ ಎತ್ತ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಿಕ್ ಮಾಕೆ ವಸ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ರಿಟೈಲ್ ಆರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಬೇಕು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲ நிறையவே ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈಗಾರಿ ಶೋಸ್ நீங்க எக்ஸ்பர்டைஸ் கூட ಇಲ್ಲಿ அப்பறவே தோர்றா. சோ நாங்க நைதங்க சம் கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நாங்க தாரும் நினைச்சு கூட ನೋಡಿ இருக்கடிಯಾ ನಂಗೆ ಇದ್ಲ ಮಾನೋ ನಂಗೆ ಅವಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ತೇನ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಮಾಕ ನಂಗೆ ಇಟ್ಮಾಕ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಂತ ಬಂದು
ನೀಸಾಗ ಅರ್ದು ಸೊ ಈಗ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಉಮ್ನಾಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತವನೆ ಬಂದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಡದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಾಕು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಗ ಬಂದು ನೆನ್ಸ್ಯಾರ ಈಗ ನಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಂಗೆ ಮಾಡಾಕು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದಾರಿ ಹೋಗಾಕು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದು ಟೀಚರ್ ಅದು ಮಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾದ ಈಸಗ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆಡದೆ ಬಂದು ನಿಂಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ ಸೋಕ ಎಯ್ದಿ ಸೊ ಬಂದರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ பொறுமையா இன்டர்நெட் இஷ்யூஸ் அவனை கூட நீங்க ஃபுல்லா ஷோ ஏத்தி நடத்திக்கிறதுக்கு அப்புறம் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்புறம் ஒழுங்க நாலேஜ் ஃபுல்லாவே அட்டா ஸோ நாங்கள் இந்த செஷனுக்கு வந்து எல்லாமே நீங்கள் முடிவுக்கு பண்ணோம் ಈ ತಿಂಗೋನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಶೋ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಡಗ ಮಂದ ವಿಮೆನ್ ಏರಿಯೋ பில்ட் அ பில்டிங் ஸோ இது வந்து ஆர்கிடெக்ட் வீக்குக்காய் பில்ட் அ பில்டிங் இதார நீங்க ಮನೇಲಿ ஏதாவது பொருள் ಅಟ್ಟು ಎದಾಲ್ ಬೀತು ಅದನ್ನ ಬೀತು ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಕುಟ್ನ ಮನೆ ಮಾಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಕ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಡದೆ ಫೋಟೋ ಬಂದು ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ ಕೇಳ್ಸೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ಬಿ ಬುಕ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಆಡದೆ ನಿಂಗ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿವಿ ಸೊ இதோட வந்து எங்க வந்து ಈ ಸೆಷನ್ ಬಂದು முடிவு எத்தின் பண்ணியோ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾವನ எங்க கூட இந்த ಬಂದು ಈಸಗ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಗ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲಾಗೂ some information I think I could convey, so thank you so much. ಅಪ್ರವೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ நிறையவே ಜೋಲಿಯಾಟ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇತು FB ல ನೋಡಿರೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ನೋಡಿರೋಕೆ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದು ಬಂದು எங்க கூட ಇದ್ದರಿಗ ಎಲ್ಲಾಗೂ ಅಪ್ಪರ ನನ್ರಿ. Thank you.